приветствую вас на своем канале моментов. Сегодня продолжаем проходить игрушку по названию Metal Gear Solid Phantom Pain. Вот. Надеюсь, сегодня ко мне кто не дойдет. На шестую мой видос. Вот. В предыдущей серии, в предыдущем фильме мы с вами освободили нашего дорогого друга, который лишился ноги, руки и так далее. Переместили его нам на новую строящуюся базу. Я как понял, нам надо будет с помощью наших человек отстраивать эту базу. Конечно, я ничего не понимаю. Ладно, вот. Так. Попробуем еще. Давай загрузим еще раз. Сохранен, да, загружен. Это прекрасно. Так. Будем продолжать. Надеюсь, мы окажемся на нашей прелестной базе достроенной. Как ее строить и так далее. Мы будем... Я так постараюсь в этой серии. Вот. Snake. Главная база. А полистаем задание, что у нас есть. Concerns the running of Mother Base. Come meet with me. Boss, come meet with me. Так, ладно, давай подойдем. Что нам друг скажет? Okay. This base belongs to you now. Make diamond dogs the force it deserves them. Like any organization, we need good people. And we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. To start bringing people in, use this. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? I'm ready, boss. What's the matter, boss? Where are your friends? Spit it out. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun. All right, then. Out like a light. Now approach him and extract him. Good. Extraction complete. Да, запуск оказался весьма No удачным. dead bodies either. They don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your iDroid. Select staff management from the Mother Base menu. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading.
What's wrong? Go back to the mother base menu. То есть у нас, грубо говоря, сейчас вообще 4 человека, да? На всей базе. What's wrong? Go back to the mother base menu. Select weapons items under Так, the хорошо. development heading. Please specify That's the R&D project. team's development list. See the item called cardboard box? Doesn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? Show them how it's done, boss. Try throwing them. Let's do this. It's the best way to knock someone out instantly. Excellent, boss. Now extract it. Короче, будем довольствоваться обычными приемами. Extraction arrived at mother One thing I base. should mention. Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well, it could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right, extract the next staff member. Extraction Now that arrived we have at more mother people on the base. R&D team, its level has gone Unit up. function We should be able added. to develop. Сейчас того товарища еще эвакуируем из базы. Extraction failed. Development project has been added. Select weapons items under the development heading. Please specify Now select project. cardboard box and start development. Just be aware А, that то есть, чтобы мне одну development коробку requires сделать, funds, надо было GMP. сделать Watch we don't 3 end up in клеточки, 4, 3 активировать. Ладно, будем действовать по мере поступления. Я ни хрена не бачу, Development has ни finished. хрена ничего не понимаю. Please select a You can have drop the support point. unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Supplies requested. Supply drop complete. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know what to do. Try it out. One last thing. Staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. Mission You won't info make has any been GMP or updated. find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up.
Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a Please visit. specify a project. Так, ладно. Давай дальше разбираться. Так, хорошо. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Arriving shortly at LZ. Ладно, возьмем наш второй автомат. This is Pequod. On station at LZ. Ничего мы пока не можем, ничего у нас не нажимается. А, помылись. Ладно, погнали. Gaining altitude. Пацаны у нас не обучены ничему, так что брать их сейчас нет смысла никакого. Я так думаю. Мы летим на очередное задание, я так думаю. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Так. Чтобы выскочить из коробки, нажмите кнопку «Что там?». Если противник заметит вас во время движения, ставьте коробку в качестве отвлекающей цели, а сами спрячьтесь в другом месте. Хорошо. Mission list updated. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your iDroid. You were hospitalized in Decalia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Decalia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. Так, что у Safest нас place from a в whale порядке is inside дня. its own belly. Добрый You're a regular вкус Geppetto. вишни Well, it wasn't Pinocchio с who put me вишенкой out for и safety. скрабовым Who was гусем. that guy? Cypher went so far as to attack Хороший British напиток, territory, burning добрый. their own ally. That's Стоит how badly недорого. they wanted you dead. He said I was in a British military hospital. But the doctor. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but... I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now. But this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them.
Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. Сегодня я попытаюсь поподробнее как-нибудь это все дело пройти, потому что я ничего не понимаю, если честно. Откуда что его берется? You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cyprus' private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist? Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, hmm? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell. And they pulled you. Здорово, брат. Присаживайся, садись и внимательно слушай. Тут как раз много интересной информации для тебя будет. Как раз читаем записи, то, что у нас осталось с предыдущей части. Нет, не знаю, что произошло, понимаешь? Мне интересно. Да. Прекрасно. Значит, у тебя не будет вашей сенсации. Интересно, я так и не понял, как управлять базой. Вот. Я так и не понял, как ее управлять. Тут такое хуёвское управление базой. Я такого нигде не встречал. Потому что в обычных играх ты пару кнопок кликнул на мышке, у тебя все построилось. Вот я к чему. А тут надо целую клавиатуру кнопок изучить и посмотреть, что за что отвечает. Особенно для меня. Ты сегодня цветной, я так понимаю, да? Так, ладно. Так, надо как-то...
Так, ты стоп. Так, как нам обратно это сделать? Смотри, тап. Смотри, взять. Что у нас там есть? Please select a mission. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park, Все, куда пойдешь? but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. Да, это I hope понял. you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Давай попробуем пойти путь героя. И, возможно, что-нибудь добыть для себя. Mission accepted. Так, ну давай Heading to оттуда начнем. Afghanistan. Ух ты ж, мать моя мартышка. Тут можно выбрать выбором мундирования. Основное. Короче, пока останемся с тем, что у нас есть. Оружие поддержки. Что у нас есть? Нихуя у нас нет ничего. Магаландрац у нас есть только магазин. Все, и больше нет нихуя. Ну я так послушал для себя. По мере поступления будем так слушать. Вот. Нет, и что у нас есть? У нас сейчас супер-пупер коробка. Сигара. Сигара нам дает лечение какое-то. Сигарера. Ладно, начнем, что нам? Что такое? Что такое 06, 00, 18, 00? Что это такое? Брат, ты знаешь, что вот это обозначает? Срочно 06:00, 18:00 или что это такое? А, 6 утра и 6 вечера. Хоть бы двоеточие какой-нибудь поставил. Давай 6 утра. Заглянем человеком по утру.
заходит в гости по утрам, то поступает мудро. Ёбнул ты чекушку, ему с утра весь день свободен. Так, ладно, погнали. Пожилой герой, здрасте. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Dishago Calais and eliminate the target. Я бы, конечно, вернулся на другую миссию, бля. В Афганистане. Там много нормальных пацанов было. Русских. А, прекрасно. Лючки цветут. Будем собирать. Что видим? Надо и не надо, будем собирать все. Все, что цветет, растет и пахнет. Красиво, конечно. Как, мне интересно, как эту конячку зовут? А нужно кого-то устранить. Перепроходить я не буду, если только меня не грохнут. Стоять. А вот волки-то нам нужны, кстати. Давай их эвакуируем. Такие пацаны нам нужны. Як? Да, полетели. Прекрасно. Пёсели в наших руках. Теперь на нашей базе будет небольшая живность. Ура! Extraction arrived at Mother Base. Где нас пожилой бинокль? Есть там кто-нибудь на вышке? Да, есть пацаны. Вот еще пацан. Пацанов всего 2. Пацанов 2. С точки зрения ночи ты был прав. Подобраться незамеченным ночью как-то получше. Ну, давай, погнали. Я как-то смотрел видео, то что можно... A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results.
That's humanity for you. That searchlight's manually operated. Так. Надо было вас эвакуировать отсюда к себе на базу. Может, хоть с вами сидеть удастся. Outpost captured. Extraction failed. Потому что бойцов на... Если я так думаю, будет нехватка. Так, полетели. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them А, back to все base. прекрасно. Четко, мирно. Полетели. Subject on board. Leave the rest to us. А, у Сольда она Atomic Heart проходит. Я только что вывесилась штучка. Он, по-моему, да, он сегодня, по-моему, выходит, если не память не ошибает. Так что у тебя имеет смысл с утречка, как пройдешь, посмотреть на его канале. Как раз сейчас стрим должен идти. Заодно заценишь. Extraction arrived at Mother Base. Да, если был фолч, тут бы выскочили мародеры какие-нибудь, сказали, поскакали. Третий. Третьим они так выскакивали. You have arrived at your destination. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Recon detail with him. Keep your guard up. Нам надо, знаешь что, нам надо парашюты взять.
So if sandstorms come in, sandstorm. That goes for the enemy too. Use the situation to your advantage. Extraction failed. Extraction failed. Subject on board. Leave the rest to us. Extraction failed. Either destroy that or turn it off to shut off all the lights and surveillance cameras in the outpost. But of course, the enemy will realize something's up. If you're gonna do it, be quick. Marker placed.
destination. You can't let them follow you. Throw off the enemies on your tail first. Marker placed. Alright, the coast is clear. Mission complete. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Прекрасно. Mission complete. Great work. Так. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again? Having choppers and a horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Remember the guys you K9 years ago? К9, блин. Word reached them that Big Boss Куда is же без back and тебя? wanted in. Супер-пупер дипломата. Our brothers in fate. They'll be glad to know you've seen them here. О, у нас теперь есть врач-терапевт. Окей. Side ops list The updated. side ops list is comprised of problems we need you to resolve, objectives to be completed, and information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of Надо вот этих штук, парашютов, побольше. Что? По-русски говорит. He speaks Russian. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language.
We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Where are your friends? Карта задания. Please select a mission. Да. Хрен с ним. Сейчас. Что-нибудь придумаю. Так. Так, мне надо не это, блядь. Что мне надо? Мне надо задание, наверное, да? Так, еще раз. Задание. Побочные мне не интересны. Мне надо... Вот, заброс боеприпасов. Please select a drop point. Supplies requested. Supply drop complete. Меня дорого, наверное, стоит. If you neutralize an enemy without killing him, you can then Fulton extract him. Once we've extracted a soldier, we should be able to convince him to join us. Attach the Fulton recovery device to him. The chopper will then pick him up. A Fulton extraction success rate depends on factors like the individual. He's coming too.
Roger that. Subject on board. Leave the rest to us. Так, ладно, побежали. Extraction arrived at the base. Да. Я думаю, будет веселее. Ладно, сейчас побочку выполним, да, чтобы смотреть, что у нас там будет. Так, здесь мы вроде как были. Едем дальше. Предыдущее как раз задание мы здесь были. Extraction arrived at Mother Base. Unit function added. Boss, that language specialist you extracted has been very cooperative. Since he's always dreamed of living a free life like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Extraction failed. I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. Так, давай дальше искать. Мы вроде какую-то побочку выполнили. Marker placed.
Marker placed. Погнали. Ехать нам долго. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Ладно, едем. Топливо на всех. Абсолютно на всех. Нам надо проехать 2 километра. Да, чуть-чуть не доехали, ничего страшного. Да, погодите сейчас, секунду. Please select a landing zone. Слушай, а может нам как-то можно? Так, мне надо, знаешь что, мне надо... Please select a mission. Побочные, потому что мне очень надолго. Надо какой-то транспорт, блядь, придумать. Сзади. Сброс боеприпасов, комплект, нет, не то. Задание, вертолет, не то, не то. Buddy, departed some will set shortly. О! Сейчас будет у нас еще живность.
Овечку. Теперь у нас там почти целый зверинец. Extraction failed. Так. 3. Одежка напарника. Please select a drop point. Dispatch requested. Да, я думаю, среди идушку будет. Buddy has arrived. Погнали. Extraction arrived at mother base. Так. Мы почти добрались, кстати. Немножко побьем. Так. Погнали. Давай остановимся. Нам же нужны... Guard post captured. Subject on board.
2. Roger that. Ладно. Сейчас все вызовем. Ничего страшного, я так думаю. Subject on board. Leave the rest to us. Так, заброс боеприпасов. Хорошо. Так. Заброс боеприпасов. Фултон. Please select a drop point. Supplies requested. Supply drop complete. Ну, конечно, скакать дальше. Нам осталось еще чуть-чуть. Вот я так понял. Subject on board. Leave the rest to us. Side op completed. Extraction Coming too. arrived at Roger that. base. Так, ладно. Надо эвакуироваться, пожалуйста. Мы побочку сделали? Сделали, прекрасно. Please select a landing zone. Support helicopter Roger. requested.
Так. Так, ладно, что-то мы пособирали. Это уже хорошо. А больше мы выполнили. Русских пацанов эвакуировали. Support helicopter has arrived. Extraction arrived at Mother Base. Side ops list updated. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side. On our way back from training Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other. One by one, the voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship. Though, a mutually давай узнаем что-нибудь про горячего человека. Snake, I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. If we escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared.
Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that. Так, ладно. Please select a landing zone. Давай чуть же заходим. Я пока свое стою. Хорошо, дальше идем. Здорово. Пытаюсь проходить Metal Gear Solid 5. Я. Сухари. Обходи. Я пытаюсь заниматься какой-то хуйней. Так, хорошо, награды. Какие-то монеты мне тут дали. Я тут добрый. Вишенка, блядь. И сухари хруст. Хорошая вещь. Так. Вот мне надо вот это. Почему-то оно мне... Все. Да, начинаем. А у тебя как дела? Хорошо, дошел.
Оставишь мне компанию. Сейчас побочку пройдем, картишки эти самые. Как соберем? Да мне как-то пофигу. Я как это пытаюсь все за раз пройти. Не стелс, не селс, как вот идет, так и идет. Единственное, что я не понимаю, как конструировать базу, строить. Что она из себя представляет. Потому что сейчас я побочку выполню. Вот. И я не понимаю, как этой базой вообще управлять. Управление само не понимаю. Абсолютно. 33 кнопки надо нажать, чтобы что-то понять, как управлять базой. В обычных играх где-то надо просто построить что-то. А тут я хрен знаю, где эти чужие. Вопрос, где чертежи лежат? Чувак, ты в курсе, где у них тут лежат чертежи? Мне это очень сейчас бы пригодилось. Потому что каждый дом обходить что-то мне не особо улыбается. Security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Окей. Давай найдем какой-нибудь телепузика. Ага. А с этого чувачка допросим. Так. Давай троечку. The map has been updated. Spit it out. Speak. Where are your friends? Spit it out. Это зря. А теперь полетай. Я ног и номерок. Так, миномет, внедорожник.
Ни хренашеньки он нам не сказал. Ничего путного. Так. Машинка. Мне кажется, может быть, вот здесь что-нибудь есть подобное. И как она... А! Все понятно. Моя тупость иногда меня убивает. Угу. Could be just what we need to develop new weapons and equipment. Mother base. А, о! Или тоже нашли. Замечательно. Мне очень нравится. Давай еще вот обычных металлов возьмем. Готов. Прилетай. Так. Побочки больше нету. Значит, мы берем вертушку. Рандеву. И... То есть ни хрена я не приобрел, да? Получается. Ну, будет надеяться, что эти чертежи хоть что-то нам дадут. Летчики. Ну, собираться будем, нет? That's a medicinal plant called halma, otherwise known as soma. People use it to make a sacred drink for religious ceremonies. There's an obstruction at the LZ preventing me from landing. Request immediate removal. Ну, погнали, что? Стоять. Extraction arrived at Mother Base. Side ops list updated.
Нет, пожалуй, это эвакуация заблудшие овечки. Дедушки, спасибо. Хотя, давай вот пленника вытащим. Please select a landing zone. Ну все. Кого-то там держит. Начинаем миссию. Так, сейчас. Что-то какая-то сегодня грустная у меня стрим. Никакого экшона нету. А на сегодня у меня все. Ставим лайки, подписываемся, как всегда. Что-нибудь комментируем, что-нибудь прилагаем. Это способствует продвижению как меня, так и моих видосов на ютубе, твиче. Также есть две группы. Одна ВКонтакте, а другая в Телеграме. Всем удачи!